Yamamrutat. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jambakam yajamahe, Sugandhim pushtivardhanam, Urvarukamiva bandhanan, Mrutyurmukshiyamamrutat. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jambakam yajam. Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityomamrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good evening. బాగా నేర్చుకుంటున్నారా ఇంగ్లీష్? వెరీ హ్యాపీ. Taking a lot of trouble. I know. Please see page number 27. The first quote in the page. If a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I am sure that the man without an ideal makes 50,000. Therefore, it's better to have an ideal. ఒక ఆదర్శం ఉన్న వ్యక్తి 1000 తప్పులు చేస్తే ఏ ఆదర్శం లేని వ్యక్తి 50,000 తప్పులు చేస్తాడు. ఓకే. A man with an ideal makes 1,000 mistakes. I am sure the man without an ideal makes 50,000 mistakes. Therefore, it's better to have an ideal. Why it is important to have an ideal in life? Swami is saying, even to channel our energies. We all have energy, we all have intelligence, we all have time. Okay, we want to use our energies, use our time in a productive manner. You will be able to do that only when you have high ideal before you. Greater the ideal, the easier it is for you to channel your energies. Otherwise, everybody has, same, 70 years or 80 years of lifetime. What is life? Certain time and certain energy.
how you spend these energies, how you utilize this time, on that depends how successful you become in life. That's why it is important to have an ideal. So I don't want to set the ideal before you. I have my own ideal. Vivekananda had his own ideal. His ideal was to see God. Do you have the same ideal? Can you make that as your ideal? No. Every individual has to think for himself or herself and set an ideal before himself or herself. ఏ ఆదర్శం కావాలి అనేటువంటిది మనం నిర్ణయించుకోవాలి అది. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ జీనియస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆదర్శాన్ని ఏర్పరచుకోవడంలో కూడా నాకు మిగతా వాళ్ళ సహాయం కావాలంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్. వివేకానంద హ్యాడ్ హిజ్ ఓన్ ఐడియల్. హిజ్ ఐడియల్ వాజ్ టు సీ గాడ్. వై హీ వాంటెడ్ టు సీ గాడ్? బికాజ్ దేర్ ఈస్ సఫరింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంది. మనం సృష్టించలేదు ప్రపంచాన్ని. ఎవరు సృష్టించారు అంటే దేవుడు సృష్టించాడు. ఆ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? ఎవరన్నా చూసారా ఆ దేవుడిని? చూస్తే నాకు చూపెట్టగలరా? దట్ వాజ్ హిస్ గోల్. దట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ మైండ్. సో హీ వెంట్ అబౌట్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీబడి, హ్యావ్ యూ సీన్ గాడ్? హూ ఎవర్ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ గాడ్, వివేకానంద వుడ్ గో టు హిమ్. Sir, have you seen God? You're talking about God. Okay. Whoever would talk about God, he would go and ask. So he couldn't get satisfactory answer. He had asked many people. Ultimately, somebody directed him to Sri Ramakrishna Paramahamsa. There was a person in the outskirts of Calcutta city near Dakshineshwar. Okay, he talks always about God. Probably he would be able to answer your question. ఆయన మీకు సరైన సమాధానం చెప్పగలుగుతాడంటే అప్పుడు వెళ్తాడు ఆయనకు అక్కడ. Because he had that as his ideal. So why he wanted to see God? Because there is suffering in the world. That made him think why God actually created a defective world. He should have created a happy world. ఆనందంతో నిండినటువంటి ప్రపంచాన్ని సృష్టించాల్సింది ఆయనే సరిగ్గా సృష్టించలేదు. క్రియేటర్ హెస్ డన్ ఎ మిస్టేక్. ఓకే, సృష్టికర్తే కాస్త మిస్టేక్ చేసినట్టు అనిపించింది ఆయనకి. మనకు కూడా అనిపిస్తుంది ప్రపంచానికి కొన్ని దుఃఖం వచ్చినప్పుడు జీవితంలో కదా. వై ఆల్ దిస్ లైఫ్, వై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్? వి ఆల్ విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు థింక్, విల్ బి కంపెల్డ్ టు థింక్ వన్ డే. Everybody will become a philosopher one day. We are all tomorrow's Buddhas. We'll become Buddhas for sure. But when is the question? ప్రతి మనిషి కూడా ఒక బుద్ధుడు అవుతాడు. ప్రతి మనిషిలో ఒక బుద్ధుడు నిబిడీకృతమై ఉన్నాడు. Buddha is dormant in you, latent in you. Tomorrow you will manifest that Buddhahood. You will be compelled to do that. Nature will compel you, force you. The circumstances, the life will force you to seek the truth. Maybe today you are not prepared. Today you don't have, that much of time. The circumstances are not propitious or favorable to you to set such a high ideal. It doesn't matter. Now your immediate ideal is to learn English. Fine. What you need to do that for that? How strongly you want to achieve that ideal? Okay. ఈ భాష నేను ఎంత తొందరగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, నేను చాలా తొందరగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరు అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద మీన్స్. హౌ క్విక్లీ ఐ వాంట్ టు లర్న్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్. 10 years is okay for you to learn the language, or you want to learn it in 10 months? Hello? I have asked a question. So you want to learn in 10 months, right? Less than 10 months you want to learn. Quickly you want to learn. 10 years also you can learn. Okay, but you want to learn quickly. So then you explore. If I want to learn quickly, what I should do? Okay, I have to read books. I have to listen to talks. And how much of time you are using for that? Or how much time you are wasting? అంటే రోజులో ఇప్పుడు ఒకటే మీకు ఆల్టర్నేట్ డే మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఒక రోజు మీకు ఇచ్చాము దేనికి? దట్ డే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బుక్స్, యూ హ్యావ్ టు లిసన్. Don't depend exclusively on coaching institutes. No coaching institute will be able to contribute more than 15 to 20%. Effort should come from your side. What kind of effort you are expecting from your side? Reading and listening. If your ideal is actually you want to reach the ideal quickly, you're very passionate about reaching the ideal, definitely you will come, to work. You will put in the best of the effort. So now, because you don't want to reach the ideal that quickly, so that you have so much of time, to dilly-dally, to waste your time in idle, chatter. That is the problem. So how quickly you want to reach your ideal? So this is the immediate ideal that you have. Just I request you, this is the age, this is the time. Don't waste time. Come to box. This is not a question of genius. Not that you will be able to learn language only. Intelligent people will be able to acquire the language, learn the language. It's not. It's only abhyasa, practice, practice, practice. It's not a question of genius. No genius is required here to learn the language. Only abhyasa, repeated practice of reading and listening. The more you do, the easier it will. Quickly it will come. That's all. So just motivate yourself every day. Okay, motivate yourself. There's so many resources for you for listening. What kind of content today is available for you as a generation. How fortunate you are. The best of the minds, the best of the speakers, the best of the thinkers in the world are available to you in your smartphone itself.
So close. The best brains, you possess them, in your pocket. Okay. So what is the problem? You can listen to them. You can read. See, we have so many hobbies. We have not actually hobbies. Today are addictions. People are getting addicted to cell phone. You can use it for good or bad purposes. Entertainment they're using most of the times. You have to reflect, right? దీన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకుంటున్నా, చెడుకు ఉపయోగించుకుంటున్నాను, ఎంత మంచిగా ఉపయోగించుకుంటున్నా, ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది, అవన్నీ ఆలోచించి దాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలి, ప్రొడక్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలి. వండర్ఫుల్ టాక్స్ ఆర్ దే, యూ జస్ట్ లిసన్ టు దెమ్. ఒక టాక్ 5-6 సార్లు వినండి, 6-7 సార్లు వినండి. అట్లనే ఒక స్టోరీ చదివారు అనుకోండి, సేమ్ స్టోరీ యూ రీడ్ 5-6 టైమ్స్. ఒక ఎస్సే చదివారు, సేమ్ ఎస్సే యూ రీడ్ 5-6 టైమ్స్. Okay, the sentences will get stored in your brain. The same sentences will come out. A samskara will be formed. A groove will be formed when you repeatedly do the same thing. So language can be acquired and can be learned only through abhyasa. Practice, practice, and practice. Motivate yourself. Okay, come to practice. It will happen. Don't get disheartened. Don't get disappointed. You'll be able to learn quickly. You will be learning because Swami Vivekananda's blessings are there upon you all. Thank you. Nice evening.